Hello friends, welcome to my channel. I am Poonam Dua and today with me you will do two criticism concepts which seem quite similar but some aspects are different. Yes, as you can see, these are Russian formalism and new criticism. Let us understand each one by one and know the difference and the similarities. Let us know about both of these terms, Russian formalism and new criticism. These are two formalist literary movements that took place in the first half of 20th century. In both of these literary scholarships, the work of literature or text itself is considered crucial and is studied independently of its context or author's intention. तो ये तो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि हम वर्क को सबसे ज़्यादा क्रूशियल मानते हैं. Moreover, both of these schools of thoughts mainly focus on poetry. एक और feature of similarity in both of these work more on poetry. Despite these many similarities, there are also some notable differences between these two literary schools. जानते हैं इंडिविजुअली थोड़ा सा फॉर्मलिज्म के बारे में. फॉर्मलिज्म इज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड literary theory having mainly to do with structural purpose of a particular text. It is the study of a text without taking into account any outside influence. कोई भी outside influence है उसको इग्नोर करके सिर्फ टेक्स्ट पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. फॉर्मलिज्म के फीचर्स में ये सभी बुलेटेड पॉइंट्स आते हैं. इनको आप लोग पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिएगा. दैट विल बी गुड फॉर यू. फॉर्मलिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थियरी है ऑफ क्रिटिकल अप्रोच टू लिटरेचर. इट फोकसेस ओनली ऑन वर्क इटसेल्फ. सिर्फ टेक्स्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड कम्प्लीटली इग्नोर्स द ऑथर ऑफ द वर्क, टाइम, बैकग्राउंड, किसी भी तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया जाता है. इग्नोर्स द ऑडियंस फीलिंग और परसेप्शन अबाउट द वर्क एज वेल. अबाउट रशियन फॉर्मलिज्म स्पेसिफिकली कि फॉर्मलिज्म रशिया कैसे पहुंचा. रशियन फॉर्मलिज्म, और हम इसको ईस्ट यूरोपियन फॉर्मलिज्म भी कह सकते हैं, is a school of literary criticism and literary theory that originated in Moscow or and St. Petersburg. Moscow में it originated as a movement called Moscow Linguistic Circle and in St. Petersburg as OPOJAS, जिसको अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें इसकी फुल फॉर्म को तो इट विल बी सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोइटिक लैंग्वेज एंड शॉर्ट फॉर्म इन रशिया विल बी OPOJAS. और इसके लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. द वन इज़ बोरिस एशनबॉम, विक्टर श्क्लोवस्की एंड रोमन जेकब्सन. Let us understand more about the features of Russian formalism. Russian formalism is a distinctive kind of theory for its emphasis on functional role of literary devices and its original conception of literary history. And Russian formalists also advocated a scientific method for the study of poetic language. अब देखते हैं ये न्यू क्रिटिसिज्म क्या है. न्यू क्रिटिसिज्म इज अ कॉन्ट्ररी अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म. द फर्स्ट थिंग, न्यू क्रिटिसिज्म was a formalist moment in literary theory that dominated American literary criticism in the middle decades of 20th century. पहले तो आप लोगों को टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी है. It emphasized close reading, बिल्कुल deep reading, particularly of poetry, to discover how a work of literature functioned as a self-contained, self-referential and aesthetic object. किस तरीके से एक piece of text completely self-contained है. No need to look for any outside references. It is completely self-referential. दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिमिलर लगती हैं. इसी वजह से we will understand the difference in depth. Russian formalism and new criticism. One key difference between Russian formalism and new criticism is that new critics examined literary language as a way to explain or illuminate the artistic value of text. Language पर ज़्यादा concentration है, whereas the formalists looked at literary language to understand how in literary or linguistic terms it produced meanings. Linguistic point of view से language के literary point of view से किसी literature को analyze किया जाता है. New criticism में we completely concentrate on the artistic value of the text.
Then there comes the difference of origin. Russian formalism was a school of literary criticism in Russia from 1910s to 1930s. आप लोग प्लीज़ ईयर्स को बहुत अच्छे से नोट करिए. 1910s to 1930s, but new criticism was a formalist moment in literary theory that dominated American literary criticism in the first half of the 20th century. 1940s में we can say कि new criticism started and Russian formalism was popular during 1910s to 1930s. Russian formalism, as the name suggests, was a literary moment, of course, in Russia, whereas new criticism was a literary moment in America. Next is the difference of form and content. Russian formalists believed that there is a distinction, there is a difference between form एंड कंटेंट. फॉर्म मतलब किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके की लैंग्वेज लिखी गई है, और कंटेंट द बेसिक प्लॉट, द बेसिक थीम ऑफ एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट. तो रशियन फॉर्मलिस्ट्स का मानना था कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट एंड देयर फोकस वाज ऑन द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट. ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था स्ट्रक्चर पर rather than on its content. New critics, on the other hand, believe that the form and content of a text of any text are closely connected and cannot be analyzed separately. इम्पॉर्टेंट प्रोपोगेटर्स और इम्पॉर्टेंट मेजर फिगर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी मोमेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर दीज टू, फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिक. Whether you are doing romanticism, realism, naturalism, moralism, or be it any other moment, please do learn properly the name of the major figures and the years as well. Please be very good with the names and the dates and you will crack it. So that is it for this part of the video. Next video we will meet with some important MCQs of the same topic, Russian formalism and new criticism. Till then, keep watching, keep sharing our channel. Best of luck for your exams and please do not forget to share and subscribe.